Бостон, 1924 год. Эдвард Пирс, ветеран Первой мировой войны, пытается заглушить свои воспоминания алкоголем и снотворным. Он стал частным детективом, но никак не может найти дело, способное вывести его из апатии. Пирс должен как можно скорее найти нового клиента, иначе рискует потерять лицензию. Погрузиться в безумие. Безумие есть благо. Богам смешны попытки людей сохранять рассудок перед лицом неизбежной смерти. Жутковато, жутковато. О! Когда мясо мариновал долго. Кто на стриме есть, напишите, пожалуйста, в чат звук в игре хорошо слышно и не темнит ли картинку YouTube. Спасибо большое, храни вас Господь. Фух. Это прям пока пенумбра какая-то. Такой амаш. Пенумбру. Борьба с тьмой. Вы не можете взаимодействовать с определенным предметом, пока не осветите ее. Предмет взят, керосиновая лампа. Болторез. What a putrid offering. Касаточки. Don't fight. You have been chosen. Behold. Everything has already been written. Ну-ка, ну-ка. But perhaps you will attempt to change your destiny. Опа. Нахуй, мусоров. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Парень. Фух. Когда бухой под транквилизаторами спишь, не такое привидится, конечно. Опа. Так, Пирс. Навыки, рассудок. Эдвард Пирс, ветеран Первой мировой войны, принимавший участие в Арагонском наступлении. Один из немногих оставшихся живых бойцов пропавшего батальона. Так называли нескольких американских подразделений, которые понесли большие потери от вражеского союзного артиллерийского огня. Солдат вынуждены несколько дней удерживать позиции среди трупов павших товарищей без еды и медикаментов. Земляки считали погибшими в ходе этих событий. Пирс получил психологическую травму. Он пил снотворно, запивает его алкоголем. Я говорю, под транками бухой спит, блядь, чтобы избавиться от изводивших его кошмаров. Зажигалка. Опа. Зажигалка. Been too long since I've slept in a Спал bed. на настоящей кровати. The lost battalion. Пропавший батальон. Holding your Верные position and позиции, obeying приказы. orders. Это еще That не isn't отвага. courage. I used to be an avid reader. Когда-то я много читал. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Агентство говорит хуёво. Нет клиентов. Married woman runs off with her girlfriend. Так. The husband couldn't understand it. Ну тут, короче, дело какое-то, я так понял. Пацан куколд. Баба от него сбежала к другой бабе. Вот такое закрытое дело. A good old story of blackmail in a Старая добрая speakeasy. история шантажа в подпольном баре. Нанявшему меня владельцу бара не понравилось, как я закрыл дело. Но если ты нарушаешь закон, сложно спорить с частным детективом, который собрал доказательства твоей вины. Такие мы Natural sciences, linguistics, archaeology.
I should get rid of all this stuff. О, вискарик. Ну, конечно, прибухнуть. Так. Где? А где мое? Вот оно. Так. О, хорошо. Хорошее винишечко пошло, так сказать. Что тут еще интересного? I Опа. wonder why I still take these Интересно, things. до сих пор принимаю. Мне их предписали врачи, когда я вернулся с войны. Не клянись, что таблетки покончат с кошмарами. Но в последнее время их действие слабевает. Пацанчик, надо дозировку увеличивать, потому что... Если тебя не прет, надо просто больше. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Опа. Детективное агентство Пирса. Врач может сколько угодно твердить, что лекарства от воспоминаний мне больше не нужно, но я знаю, что не вернутся, если я перестану принимать таблетки. Наверное, однажды утром я просто не проснусь. Лил пипнуться пацан захотел. Несмотря на лечение, я снова слышу голоса в своих снах. Но теперь они новые, незнакомые голоса, словно доносятся из древней бездны. Что за безымянная тварь вызывает ко мне? Белочка, чувак, пацан. Это белочка. Такое бывает. Заебётесь своей музыкой. Еще что бухнуть. Ох, сейчас нарежусь прям в начале игры. Ой. Сука, выпить не дают. Что ж такое? Ёлки-палки. Ну, у аппарата. Вы Эдвард Пирс, детектив самого охуенного агентства на свете? Да, все корректно. Добрый день, Пирс. Я, короче, из отделов кадров, тетка. Звоню, что у нас, короче, херня случилась. Пожар спалил все документы. Ничего себе. Простите за беспокойство, но мне придется заново записать ваши данные. О, раскидать очки можно. Так. Распределить очки персонажа. Каждое очко позволяет лучше какой-нибудь навык. Расследование. Способность вести действие. Следствие. Навык повышает шанс представить события. Сила. Так, я хочу себя отыгрывать. РПГ составляющую, так сказать. Манипуляции в разговоре. Это не про меня. Психология. Оккультизм. Можно шаманом стать. Я хочу быть шаманом. Хочу в мага хочу отыгрывать. Все. Я шаман, так и запишите в анкете. Я шаман. И дайте выпить уже мне. What's wrong? Что случилось? Как вы знаете, мы стараемся тщательно отслеживать успехи наших исполнителей. И мы заметили, что вы нихуя не делаете, говорит Вася. Работы мало. Вы чё, дурку гоните, говорит? Знаете, что вообще фига работает? Говорит, я не хочу херней заниматься. Хочу клёвые дела делать. Она такая говорит, если не будешь работать, сука, уволю тебя, мразь. Пирс, меня слушайте. I'm coming. I'm coming. Я кончил, говорит. Гачи-мучи сейчас будет. Опа. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Я ожидал увидеть берлогу горького пьяницы. Типа подъебал. You're free to leave anytime, sir. Вас никто не держит. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. Стивен Вебстер. All of Boston. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl,
She is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Хокинс, художница. Yes. Да, их Everyone все knows her знают. work. The police accuse her of killing her family. Полиция They all обвиняет died in a ее fire. мужа. Они все Sarah, погибли во her время husband, пожара. Сара, ее and муж Simon, и my мой grandson. внук Саймон. I can't do anything for a Я woman ничем who не is могу already помочь dead. женщине, которая уже мертва. Find out the truth. Выясните правду. They say she Вероятно, was была mad, безумна, but I но я know точно that's a знаю, lie. что это ложь. She would never have done such a thing. Чувак, да все But if you эти have no анти, proof, они I've больные brought на all голову. that I На have. голову. Look, Я принес I все, want you to что у меня look было. carefully at this Поэтому делал. painting. Посмотрите эту картину. И скажите Tell свое me all мнение. the assumptions that come to mind. Это я могу, это я могу. Ну, what am I supposed to find? Tell me Эту if this картину is the написал work of безумец. madness. Or if, on the contrary, you Ну, это manage to detect психологу. some Чувак, я logic, в a оккультизм. rationality to Или follow so that бабочки, I или may understand it. Сорян, Is that all you want from me? не по Yes, please. All right. I'll look at your picture. Говорит, That's я all you've посмотрю. got? The painting? I placed a file on your desk. Я It contains положил everything I have on the папку, affair. папку, у меня все, что у меня есть по этому делу. A warehouse on Darkwater. Склад на острове Some Дарквотер, sketches of the несколько Hawkins досок семьи family. Хокинс, не густо. Rather thin. Транспортная этикетка. Часть текста не разобрать, но кое-что прочитать удается. Склад 36, Дарквотер. Полицейский отчет. Тут говорится, что все члены семьи погибли, а пожар начался в столовой. Полиция заключила, что это был несчастный случай, но при этом в отчете упоминается, что Сара Хокинс была психически неустойчива. Почему? Газетная вырезка. Статья рассказывает о браке Сары Хокинс в девичестве Уэбстер и Чарльза Хокинса, бизнесмена с острова Дарквотер. Они ведут затворническую жизнь на удаленном острове со своим сыном Саймоном. Ну, неплохо, неплохо. Атмосфера лавкрафтианства, так сказать, ощущается вполне себе. О, расследование. Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of Картина dread обладает it странной carries. красотой, одновременно So, вызывает Mr. ощущение Pierce, ужаса. what do you make Так, of мистер these Пирс, что вы думаете об этом? elements? Что-то не так в этой истории, профессионал. The sender's label mentions Warehouse 36. Что за склад That's right. 36? It came with Sarah's last painting. Картину Сары. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Езжай на остров. Где она жила-то? Где куда? Darkwater? Never heard of it. Впервые слышу, что за Where is Дарквотер. It's a small, remote island off the coast of Маленький остров Boston. недалеко от Sarah Бостона. lived there with her Сара son жила and там her с husband. мужем и с сыном. I suppose you want to ship me off there. Полагаю, вы хотите, чтобы я Darkwater отправился holds туда. the secret Darkwater regarding my правда daughter, Mr. о Pierce. гибели моей дочери, мистер You Пирс. must Вы должны uncover it. раскрыть эту тайну. The sender's label mentions. That's right. And you think That is what... Go to Dark... Слышали? Вы обратились не к тому человеку. Так. you must tell me Вы должны if what честно the сказать, police мне ваша suggest дочь about the mental ебанулась или state of нет? your daughter is true.
No. Sarah had visions. Она Everyone knew просто that. видела всякую She хуйню, never но would have hurt a ёбнутая я бы не fly. назвал. She only thought she saw things. Она никогда бы никого Saw не обидела. things. What do you mean by that? I never knew what she meant Ведь by видела that. всякое. My Чё ты daughter was имеешь an в виду? enigmatic figure, Mr. Моя Pierce. дочь была You загадочным must человеком, find мистер out the Пирс. truth about her Вы life. должны выяснить and правду о жизни и о смерти. Нихуя. Как по-книжному заговорил. Так, а если это... I'm a private Я частный investigator, детектив, а не not an искусственный art историк. critic. Понял. I guess you're not as clever as you think, then. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind. Слышь? А я очки-то въебал? That's all you've got? На картину The смотреть. painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Стопэ, стопэ. Да. Страннота. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Its strange beauty isn't enough to hide the... So, Miss... You must... No, my daughter... Всё слышали. Вот. Her husband was a big deal on the island. Ее муж был на Police are большой шишкой, sticking но to the полиция accident. держит версию о несчастном случае. Though Хотя they понимает mentioned... I описание believe you are точной right. психики вашей дочери. Но This вы case правы, is not as сэр, это simple дело as не так this. просто, I как am aware of кажется. that. Это I я без believe вас there is знаю, more я to this уверен, case than что это не just... просто несчастный случай. Darkwater. It's dark. The senders... That go... I think I'm beginning to Думаю, understand. начинаю что-то I'm понимать. willing to do anything Я for делаю my всё, чтобы daughter to с ним честно recover... Quiet down. Успокойтесь, I'm я на on вашей your стороне. side. Давайте An подойдем artist итоги. dies with her Художница family in a погибает house вместе со fire. своей семьей во время Your only пожара в clue доме. Единственная is a зацепка — это sort единственная of картина. promontory painting sent Предостережение, from Darkwater right отправленное со before her death, Дарквотера прямо перед ее Correct. смертью. And the rumors about her так. supposed folly. А также слухи which о you ее don't totally предполагаемом deny. безумии, Find которых that вы warehouse. не придерживаетесь. Find out the Идите truth в ад, regarding узнаете Sarah Hawkins' правду о death. смерти You will be моей handsomely дочери, и compensated. я щедро вас All- вознагражу. Thank you, Mr. Pierce. I didn't Спасибо, expect мистер any Пирс. less coming from a man Человек in в your вашем положении situation. меньшего не ожидал. Something's queer. But it's not like I have a choice. Херня дело вообще. Так сказать. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. I used to be an avid reader. Опа! Научный труд по медицине. Медицинный прогресс, пожалуйста. Darkwater is off the coast of Boston. Дарквотер находится недалеко от But Бостона. I've never heard of it. Но я никогда не According to слышал this об этом book, острове. Пишут, что it этот was остров often был mentioned довольно during известен whale во время hunting раскопки times at the end of the домового 19th промысла в конце century. 19 But века. it seems to have Но been с тех shunned пор о нем since then. почти ничего не слышно. Остров Дарквотер населен с... Сука, римские цифры, род их поворот с 14 века, и на нем до сих пор можно найти множество следов пропавших племен. Нифига себе, но пусть романтика этих наивных и примитивных верований не обманет вас. Не забывайте, какими жестокими были местные боги. Изображения гигантского существа все еще украшают стены давно заброшенных пещер. Оттуда пришло к своим почитателям это божество из моря или из безумных сновидений. Никто не знает ответа. Но современные обитатели острова, сыновья и дочери гордых китобоев все еще помнят таинственную и волнующую историю крохотного клочка суши у берегов Массачусетса. All I have to do is go to the port. I just hope that I can... Natural sciences, linguistics, archaeology. Надо бухнуться такое. Конечно, выпить, у меня аж пересохло все. Вот так, туда. Ой, я чуть-чуть в сталкере, что ли, напился. Ох. Ну, примерно так, да, я все ощущаю сейчас. Плюс-минус. Все, получается. The Lost Battalion. Ну, это мы Holding your position and obeying orders. Виски больше не That наливают. isn't courage. Все, до свидания. До свидания. Опа. Экспо. Пирс взял дело Хокинсов
Проклятую художницу обвиняют в том, что устроила пожар, который убил ее вместе со всей семьей. Единственная улика — страшная картина, которую она отправила отцу. На транспортной этикетке был указан адрес склада, расположенного в доках острова Дарквотер. Именно с этого места Пирс и начал свое расследование. Как-то так. Ну, пока интересненько, интересненько. Скоро бабайки начнут вылазить. Вообще будет очень даже интересно. Такс. Ну куда это вы меня отвезли, ребята? Я какая шлюпочка маленькая. Типографен показывает, какой красивый чешу. Ну такой типичный нуарный детектив с сигой, загадочное пальто кожаным. О, это скипается. Скипай, не скипай. Мы почти на месте. Ну, дед как живой, почти что. So, what wind brought you? Так что за ветер принес тебя сюда? Does the Hawkins case mean anything to you? Дело Хокинса, о чем тут вам говорит? A sad story. Печальная история, которую мы все хотим поскорее Charles забыть. Hawkins may have been a landlord, but he was a good man. And his wife, Sarah Жена Hawkins. Сара Хокинс, чё? A nice young woman Милая and a девушка, великая great художница. painter. Какая What a трагедия. tragedy. Попизди, You know what? попизди. Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's У него office. есть тебе кое-что. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Ну, если надо будет пиздеть много, то надо в красноречие въебать. Мне всего одну очку, кайф. Ну тогда давай в расследование, а не в красноречие. Буду топить расследование. По центру стоит, может самое главное. Типа. Жители. Ну тут всякие персонажи, ты понял? Ну я понял, что семья какая-то, короче. Погорела, так сказать. Чувак хочет, чтобы это нашли там. Все такое. На этой картине изображена чудовищная фигура, нависающая над женщиной с ребенком. На заднем плане можно различить пламя. Стивен Уэксбер, отец художницы, считает, что эта картина имеет отношение к смерти его дочери. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Так, места, остров, порт. Ну, понятно, понятно, понятно. Что тут происходит? Let the police do their work. The same goes for you, sir. Move along. Ступайте. They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me? These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. They're superstitious.
If only you knew. Короче, стебем место. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. And you. What brings you to our island? I'm looking for this address. Warehouse 36. I like you, so I'll be frank. Don't go near the place. Don't try to get in. Because I told you so. Learn to accept some friendly advice. Now, please, allow me to... You can't understand. You're not sailors. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. Ну, явно какая-то огромная хуйня, чувак, типа. Смотри, какие огромные рытвины. It's a sign. There's something coming. Так, что у нас тут? Опа, опа, пьяная драка сельская. Ну ладно, скажете, мужики. Как скажете, мужики. Prohibition is just a Сухой joke. закон всерьез здесь не воспринимают. Это That меня suits устраивает. me Это fine. меня тоже устраивает. Более чем, я бы сказал. Выглядит все зашибательски, конечно. Опа, катсценка. Опачки. Заходим в бар. В бар, значит, можно будет бухать. Бухать это хорошо. Пью на стриме только тогда, когда пьет главный герой. Исключительно. Hey, be careful. Стебанули пацана. Шо призазнавался? О, телочка. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Чё? Слышь, дядя. Кто на стриме, скажите, звук в игре нормально слышно или погромче его сделать? По-братски. Спасибо. Так, не я нарывался. Этот парень не проявлял должного уважения. Не перегибай. Извините. Ну, я даже не знаю. Ну, типа, этот парень не проявил должного You saw уважения. it just like me. Болван That заслужил Yeah, хорошо. but he's a regular, Ага. and you're Это not. постоянный I can клиент. see that you and I are off to a bad start. Пожалуй, мы не с того I'm начали here for information, разговор, слышь. not for a Я fight. пришел кое-что узнать. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Не хочу, не отвечаю на вопросы. Captain Выпивку Fitzroy заказать, told me about a конечно. little pick-me-up. Oh, yeah? Присохло в That горле. must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Херня. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Слышь, чувак, я уже выпил. Captain Fitzroy Я told me вариант. about a little... Oh, yeah? Oh, come on. Drinking it... Anything... Мудак, ой, мудак. Узнать просто Darkwater. What can Знать you про tell me Сару about it? Хокин. Что ты можешь We all сказать мне о did. ней? А мертвых либо I don't- хорошо, либо ничего. Это Her правда, style made her странно. famous. How would you describe it? Yeah? Well, it wasn't normal. We saw them in the papers, and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how Короче, she sees the рисовала world? баба очень странно. So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Очень пугающе. Make up your own mind. Her Ещё vision. что это, да, это... Was it so terrible? The way I see Что it, такая жуткая была. the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Слышь, мне налей сначала, мужик. Какая бутылка? Ты шо? I've got what I need. Anything else? The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy.
The name, it reminds us of the golden age of dock water, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, Короче, я all the понял, same. они мясо вот любят Ah, очень but сильно. steeped in Хавать им glory. ничего. We've never known such wealth since then. I didn't expect to find alcohol А on я this не думал, island. что на острове есть What's the алкоголь. source of this Откуда такое miracle? чудо? You mean who? Ты имеешь в Our виду source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. нашему I'll tell поставщику nobody. не понравится, She'd если know it anyway. спалю. Anything Никто else? об этом не знает. Мудила. Do you know where this place is? Warehouse Где 36, склад, скажи? Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. Склад Хокинса, I понятно. see, yeah. If I were you, I wouldn't hang Я бы around. ходил в Why лес. not? First off, there are sailors from around here Потому say что you can матросы hear говорят, noises что по coming from ночам the со warehouse складов at night. какие-то звуки, Screams, that sort of крики, thing. что-то такое. Screams. And that's not all. Это еще не все. There's the fate of its owners and all the superstitions that but I'll say no more. Anything else? Что-то еще? Не густо. Давай Captain выпивку. Fitzroy told me about a little pig. Oh, yeah? Выпивку. That must have been before you came looking. Oh, come on. Drinking it here is anything else? Сука, не дает мне бухать. That'll be all for now. Мразь. О, подлючая. Charles Hawkins was a heavy drinker Много пил. and a Был debtor. в по уши долгах. Interesting. Этот муженек. Ты Сары Хокинс. Чарльз Хокинс. Сука, иди сюда. На допрос тебя вызываю. Подлючий. You again. Charles Hawkins owed you a lot of money. Do you know if he had problems? I don't know the details, and it's not my business. Money or not, he was always welcome in my bar. гостем в моем баре. Хера себе. Captain Fitzroy. Oh, yeah? Oh, Drink- that'll be all. Сука. Ублюдок. Опа. Кошмар, я слышу разные слова, слышу шепот. Voices whispering. Will follow its reader and appear at various Опа-па. locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Это что, Некрономикон читаешь? Maybe we should let him take it. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge. Походу. And then he said, "You have no right to treat us like this." And the doctor, what did he say? He laughed. My God. Ха-ха. She will do it again, you know? Oh, The girl doctor. Cold. She won't stop asking. not that again. She will get us into trouble. I know. Какие-то преступные схемы. The miraculous catch. Чудесный улов, Apparently, очевидно, самое the most значимое significant событие event of the 80 last лет. 80 years. 21 июля 47 года. 1847. Чудесный улов. Сцилла возвращается в порт, чтобы спасти Дарквотер от голода. Мы почти оставили надежду, команда Сцилла или то, что от нее осталось, вернулись в порт Дарквотера во вторник вечером. Местные медленно бросились в доки, чтобы встретить последнее китобойное судно на острове. Невероятный улов потряс людей. Китообразное, которое уже прозвали чудесным уловом, занимало всю палубу и даже свисало с борта. Оно было больше любого зубатого кита. Выжившие моряки рассказали ужасную историю о своей опасной добыче, а также о ее мясе, невероятно вкусном и питательном. Несомненно, огромный кит прокормит многочисленных жителей Дарквотера и положит конец голоду, терзающему остров. Сдается склад. С июня мистер Маркс готов сдать свой склад в аренду под рыбный цех, мастерскую или хранилище. Вы можете связаться с ним через любимую газету или найти его в доках. Праздник в Ките на мели. Чтобы отметить возвращение наших храбрых китобоев, персонал Кита на мели приглашает вас на бесплатную дегустацию. Приходите с семьями и друзьями.
Пробуйте чудесный улов. Каждый получит в подарок по бутылке ворвани. Спешите. Ни хрена себе. Короче, китобойный город. Опа. Do you like our song? We're through Нравится наша silence. песня? Мы We прям may not круто be поем. pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Китобойцы. Что за песня? I've never heard this song before. Не слышал? Only people from here know it. Знаю It только tells the местные story жители of the набрали чудесного miraculous- I saw the улова. newspaper Видел clipping. газетную вырезку. You don't believe it, do Вы you? же в неё не Watch верите, what правда? you say, young За man. языком, молодой That человек. cat saved Этот our улов island. спас весь ваш остров. Where's the proof? А где доказательства? We're the proof. Мы доказательства. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Delicious. What brought whaling to an end? Что проложило The конец whales, китобойному of course. промыслу? Киты, They само all собой. disappeared. Они все куда-то You исчезли. exhausted the stocks. Вы их все You could перебили. say that, yes. Можно сказать There и were так. fewer and fewer of them. Их Until the становилось last, меньше. the Пока мы не biggest. выловили последнего, самого One большого, of the которого назвали miraculous cats. чудесным уловом. Exactly. Точняк. Точняк. I bid you farewell. Прощайте, Good night. милые. So long. Доброй ночи, пока. Бармен, бармен. Дай выпивку. Ну дай. Ну дай бухнуть. You again. Опять ты. Знак про Darkwater. О, встреча I с read the Богом. article on the Я прочитал miraculous, заметку interesting про local улов. folklore. Интересный образец Don't get it местного into your head to фольклора. repeat that Не round вздумайте here. так снова такое ляпнуть, It's долбоёб. more than Это куда folklore. больше, чем фольклор. On сука. that day, the В crew тот of день the Scylla команда caught an Сциллы exceptional поймала catch. удивительное создание. Biggest whale ever Самого caught. большого кита за всю историю They китобойного saved промысла. Они Darkwater спасли from Darkwater famine. от голода. Хера себе, выпивку. Captain Fitzroy. Oh, yeah? Oh, Drinking it, anything else? that'll be all. Мудила. Говорите с Фицроем. Это который капитан. Капитан Губка Боб. I wonder what Опа. Captain Fitzroy has got to say Интересно, about что this скажет woman Фицрой об cat. этой Кэт. Капитан, условия нашего соглашения назначены. Держите своих людей под контролем. Не задирайте нас, мы вам не по зубам. И не утруждайте себя ответом на это сообщение. Просто заплатите курьеру. Кэт. Опа, рэкет. Broken. Это This место place чудес. seems half abandoned. Fishing equipment. Рыболовное снаряжение. Could do with some Мешает rostrum. снять A ржавчину. souvenir from a more prosperous era. Благополучной эпохи. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. Сельский сортир. Так. The Scylla. В местности. It Сцилла finished в up итоге beached at the оказалась entrance to the невидимым входом harbor. в порт. Медицина. Опа, прогресс. Ну мы шаманцы тут можем колдовать. Что тут добавилось? Бар. Оккультизм. Чудесный улов в оккультизм. Прикиньте, записали. Значит, подсказка. Значит, не все так просто в этой истории. Тут замешана магия. Лёп. Опа. This man and Fitzroy could be Этот twins. человек Фицрой похожи словно близнецы. На этой фотографии человек, похожий на капитана Фицроя, стоит на мостике корабля. У него деревянная нога. Хера себе. Прям капитан Кук какой-то. Хук-Кук. What a macabre Наверное, souvenir. сувенир. А вот и ножка приписана. Вообще мутный капитан. Мутный бармен, который мне выпивку не продал. Сука. I've brought out the Charles Я нашел Hawkins грузовые cargo декларации Чарльза manifests. Хокинса. They're on the Они на table столе next to прямо you. перед тобой. But in truth, you're likely Но to на be самом деле ты, disappointed. скорее всего, When будешь you're done, разочарован. come join me Когда on the deck. закончишь, приходи на палубу.
These manifests are signed by Декларация Charles подписал Чарльз Hawkins. Хокинс, но больше ничего That's не all I'll понятно. get from them. Считать можно только несколько дат. 90-й год и 907. И еще несколько цифр. Прочие содержимое документа аккуратно вымазано. Фига себе. Интересно, кому потребовалось скрывать эту информацию. Улика. Ну, нет. Разрешите доебаться, так сказать. From here, I see everything, the hard-working lives of my sailors, the fights at the even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell Так. Ваши документы невозможно прочитать. Your manifests have been blacked out. They're totally... Yeah, I saw that. Да, я видел. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Дата имеет какое-то значение? I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. The miraculous catch. It's not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailors' return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. I'm just back from the wars. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have... That's true. And normally, they're not found around here. But, you give it a try. Have you heard about the depth trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any... You're talking about mythology. Indeed. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what... I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. I was looking at your photograph. Ah, yes, I can... Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my... Your father. John Fitzroy, captain of his wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I found a threatening letter, signed by... What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. I'm looking for Warehouse 36. You know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new.
Каюшки. Пошли на склад. Forget it. Nobody listens to us anyway. Where do you think you're going? Куда вас несет? I thought that the Hawkins case... That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking? Нет ответа. Who are these others? So... And why would I tell you? Чувак, мы в одной команде, ё-моё. You and I are on the same side of the law. Oh, yeah? You don't want to know the truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Forget it. What more can you say about the death? Not much more than what everyone knows. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion. Don't get it into your head to go... What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. You again. I told... No need. Все. Копы тут какие-то, бешеные. Опа. Опа! There. Hello, old friend. О, бутылочка спиртного. Хорошо. Давайте ее выпьем. Раз так. Где бутылочку спиртного? Предметы. Ну, как пить? Виски. Как выпить? О, нечестно. Нечестно. Так. Ага, что за херня? Опа. St. Brendan. Святой Брендон. Patron saint of desecrated. I can't even say which language it's written in. За язык. Чувак, я что, зря очки в оккультизм въебал все? Опа. Святой Брэндон. Святой покровитель китов и китобоев все еще защищает моряков Дарквотера. Видимо, до святого Брэндона были тут и другие боги, и их последователи кажутся иного мнения. Местные пока поклоняются старому святому, но на его статус оставили след представителей другого культа. Выдержка из записной книжки частного детектива Эдварда Пирса. Ну вот, мы уже какие-то книжки пишем про оккультизм, так сказать. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. How can I be the one? I've just come ashore, you idiots. That's true. You bet. You could have gone by without us seeing you. Do not rile me. You can hardly stand up. He's right. We're no match for the moment. We're annoyed. It's understandable. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to... What brings you to Darkwater? Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs. So we drink. Peculiar house.
Yeah, that's where we live. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. That statue represents your local saint. What do you mean by local? You wouldn't be looking down at us, like all towns. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us until those assholes defaced him. The two guys behind the bootleg. They're protecting their territory. From whom? They really don't have a choice anyway. They're more scared of cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Oh, hold on. Nothing at... I've taken enough. Wow, you could tell me. Who's this guy? No idea. You better keep it shut. What's with you wandering around here like a... We saw you talking to the two... Go die of thirst, a lot of you. You'll stink less. I've got to get inside. Oh, yeah? And why didn't she say... She sent me to see who's filching her stock. I don't know what... You got no proof to back up your claims. And I did... If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Так. Я, кажется, понял. Может, здесь записка где-то есть какая-нибудь, которая позволит заложить этих бутлегеров, и все. Нет такой. Плохо. Очень плохо. Ай-яй-яй. Well, did you miss? I have an offer that could interest you. We're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to move. For sure. Bring us something to drink and we'll take care of it. I'll be back. Take it. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, and with that smell on your breath, I don't give you much chance. And... что у тебя все равно нет шансов. Ну, пойдем еще попробуем попиздеть с ним. What's with you wandering? We saw you. Go die. Ты, сука, как голодный пес. I've got to enter the Hawkins warehouse. No, it's very simple. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing. Cat. What? She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. I hope he had a good day. No, you don't understand. But he only smiles with a... She sounds frightening. And she doesn't like to be talked about. So, who are you? Are you everybody? I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner, and we let no one... I went to see the statue of St. Brit. What makes you think we did it? Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? I bid you, gentlemen, if I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Пойдем попробуем
Там уже сидела эта тёлка в баре. Может, это она, так это. И может, с ней можно будет попиздеть. Как вариант. What? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. Нормально, But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourself that after such a feat, you could abandon your post. Can't you see that we're in the middle of a conversation? I told you to beat it. I told you to beat it. Чего? Она даже не дает мне с ней поговорить. Что за херня? Все, идите в жопу. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages, though. You're not scared of her. Of course I am. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much. Вы будете совать нос не в свои дела. С ней непременно познакомитесь. Слышь, чувак, ты меня на понт не бери. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. Опа. A handle. Рычаги. It must come from these old winches. This ratchet device seems to be usable. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. An old cogwheel. Rusty, but in working order. I could use this old winch to lift the grating. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. Ну, сила пока что единственный навык, который прокнул, кстати говоря. А, ну и оккультизм еще один раз. Ой, противогаз. Артем, надевай противогаз. Сейчас откинемся тут, Что, можно как-то потушить? Дым поднимается от этого масла. Smoke. It's coming from this oil. I hope it's not toxic. Да походу, братан. Давай валить отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это было? Ой! Тентакли. Затянуло. Фух. Я аж посидел. This is
Primitive. Опа. Поднялись, снизу прошли. Oh, this place stinks. Тут воняет. Так, давайте. Куда? Расследуем. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Связано с делом Сары Хокинс. Чувак, и что, зря тебя в расследовании все навыки въебал, что ли? Что сам догадайся как-нибудь прыгнуть. Давайте прыгнем. Опа! Войти на место происшествия. Удерживайте вот так. Опа! Психология. What happened here? Окнуло. Что тут произошло? Чувак бьет зеркало. Опа. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Остается в таком месте. It smells as bad as it looks. Так же отвратительно, как и выглядит. Can't sleep. Не спится? I know how that feels. Каково это? Someone treasures this crumpled picture to the point of sleeping with it. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Интересно, интересно. Что, все? Больше ничего? Нету? Пощупать. Полапать, посмотреть. Нету ничего? Новая улика. Опа, склад Хокинс. Что еще тут можно сделать? Так. Чё нельзя взять? Фотку там, газета какая-то. Ладно, хер с ним. Уходим. Пока не спалили. Тут кто-то поселился. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? Тут кто-нибудь есть? Don't Опа, копы. You again. I told you to stay away from this warehouse. Подальше от этого склада. Ну да, так получилось. Попытаться угрожать, слышь. Давайте объединим силы. Хокинс интересуется кого-то еще дело. Да, дело далеко до закрытия. Wound up? You mean messed up? We do our job carefully and fairly. No stone was left unturned. Really? Can you explain what this painting is doing? It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? I'd like to go and see the mansion. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to... Come on. My car's parked down the way. Дальше по дороге. Не, ему не верю, слышь? Он сейчас просто вывезет нас и завалит по дороге. Здесь никому верить нельзя в этом городе. God damn it. Her again. Опа, тёлочка.
This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage, or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Выглядит крипово. Я бы туда не хотел. Пирс смог пробраться на склад. Место, которое казалось заброшенным, скрывало несколько тайн. Тут явно кто-то недавно жил. Кроме того, обнаружилась частично обгоревшая картина. Время осмотра Пирса прервал констебль Брэдли, и детектив убедил его присоединиться к расследованию. Констебль хочет отвезти сыщика в особняк Хокинса, чтобы там завалить, скорее всего. Не верю я этому копу. Нафиг мы вообще с ним связались. Взяли бы в прокат бы. Ладно, в Гранд туда поехали бы, в особняк. И нафиг он нам не нужен, этот констебль. У него шрамы, видимо, ему досталось от этих гопников. Опа, Вася, что-то следит за нами. Открывай. Well, here we are. Hawkins mansion. Особняк Хокинс. Ну, крипово, крипово. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Только какой-то старик Винчестер живет. Надеюсь, не Сэм, не Дин Винчестера. Так. Туру-пу-пу-пу. Поиск. Профессионал недоступно. You're the one who looked after the Hawkins. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery... That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if anything else... I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. Huh. It's really that old? Come on, let's leave the stories of the dead alone. Nothing to do with your case anyhow. Let's go up there. Unless you still have questions. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bomb? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. Day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still... Is there anything else you want to ask me? I prefer to be prepared. Wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee,
If you don't want to listen to my advice, Night for... I'll go. С тобой, со мной идти? Не, чувак. You stay here and keep... Okay, but don't get the impression that I'll leave you alone inside the mansion. Оставишь их миленький. Вау. Красота. Красота, да и только. Маленький деревянный кит. Фигура Китая вырезана из дерева. Такие игрушки моряки делают из детей. Ага, склад Хокинс. Этот склад официально не использовался после смерти Чарльза, но недавно в него кто-то поселился. Он оставляет определенные следы, не говоря уже о кровавых бинтах, вероятно снятых с раны, и таблеток болеутоляющего снотворных. Кроме того, обитатель, видимо, одержим Сара Хокинс. У него есть несколько документов, связанных с жизнью художницы, фотографии, газетные вырезки. Ну а после обнаружения частично обгоревшей картины, которую констебль Брэдли уже видел в особняке Хокинсов, все сомнения в связи этого здания в делом Хокинс отпали. Понятненько. Кто-то выжил после пожара и упрятал туда картину. Кому-то нужна была эта картина. Дерево. Это моя версия вслед с этого события. Опа! Pose, prophetic raven. Может и по, братанчик. Bradley was right. Брэдли был прав. This place is much older than I imagined, but the architecture seems too recent. Архитектура выглядит такой уж и крутой. Опа, могилки. The flowers on Sarah Hawkins, the old caretaker, must be very attached. Someone must really hate Charles Hawkins. Poor kid. Опа. This entrance is still in use. Этим выходом еще пользуются. Whoa! Опа. You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir. All right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them! Dump them into the ocean! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out. You haven't forgiven yourself. You stay here. That's true. It's painful to be the last one left. You don't know how right. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule, and I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion... That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it's... Так, ты был привязан к Саре Хокинс. Хочешь от меня избавиться? Ключ тебе все равно не нужен. Ты был привязан к Саре Хокинс. You still put flowers on her grave. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for... Let me shed a light on what happened to her. Give me that... I'm probably making a big mistake here.
Take the key and go on then. Just to get... Let's see what more I can learn from this mansion. Посмотрим, что можем сделать в этом особняке. Ачивку тут дают за такое, по-моему. Безумный старик. Так называется. Ну, по рассказу Лавкрафта. Или одинокий старик. Так, что мы тут имеем? The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. I know a thing or two about solitude myself. Bourbon. Empty, of course. Пустая, плохо. Плохо, что так. Опа! Ну ладно, пошли. Так медленно ходит. Как от монстров будем убегать, если он так ходит медленно? Вот это реально будет хардкор. Уровня сложности нет в игре. Pierce, Так, shall we enter? ты мне нахер не нужен, чувак. Оставайся здесь. Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Идемте. Да не надо его, пусть он в машине будет. Let's take a look inside. I'm coming with you. There's no... Господи, что маленький, что ли? Пирс и констебль Брэдли осмотрели сады, окружающие особняк Хокинсов. Семья похоронена в саду, который охраняет Сайлас Винчестер. Старый сторож все еще верный своим прежним нанимателям, вооруженным топором, присматривает за могилами. Он реально как ключник, блядь, из Ведьмака. Пирс и Брэдли смогли успокоить его, наконец завладели ключом от особняка Хокинсов. Они вошли в здание, чтобы осмотреть место, откуда начался пожар. Ну это, наверное, все. Уже час ночи, я уже заебился. Follow me. I know the place. Игра сохранена. Who left this light on? Отлично. Надо будет только не забыть очки персонажа раскидать.